Raila Odinga has sold this country. Look here, gentlemen. What do you want to prove to you? They have failed in fighting corruption. That oil money will benefit foreigners. It will not benefit you. The anti-corruption in Kenya will not work. Why? Because the ruling class is the most corrupt. State House is the most corrupt. The anti-corruption unit is just figure. They will do nothing unless we give them power to arrest. That means if we arrest you with the corruption, you will be detained. Your assets will be freezed. Your democracy and the freedom will be taken away. If you complain, I am sick, you will be treated in this hospital, in prison, which will bring doctors to prison, not the way Bogo Amolo has done, this bloody ebu, corrupt woman. Anakamatwa ana corrupt hapo kwa koti, anafanya dila zake hapo, ana corrupt, wanamchukua, wanampeleka Kenyatta National Hospital, Nairobi Hospital. Wanamudetain huko where she, like just Kamlech, Patini, the bloody Asian. Anakaa pale, anapewa first class treatment when others are suffering in committee. Lazima tukishika hawa watu tunawaweka ndani, tunamaliza hii mambo ya boarding. Tukikukamata, you don't need boarding. Tunakuweka ndani. Ukiwa mgonjwa, you are treated there. We cut any communication with foreign. Your democracy and the freedom must be taken away. Because board, lazima ishe. Kama umekamatwa hakuna kuweka board, sababu hawa waizi hata ukiwaitisha millions wataweka. And you know Kenya has the most corrupt judges from Maraga. Takataka wote takataka. We need that's why we are calling for revolution in this country. Unless we carry revolution, we don't never change this country. And the radical changes. Kenyans must be the most radicalized society. Seizing their passport, they can't run away. Putting them in the custody. Make sure they don't communicate with their corrupt in Britain, Germany, overseas. Arresting the conspirators who are in Kenya or coming to Kenya. Making corruption a capital offense, punishable by hanging their necks or firing squad, the way they are treated in communist China, Republic of Iran, Tehran, and the elsewhere. Do it. That means make them understand that commit corruption, either your neck. The way Idi Amin did them in Uganda is our neighbor. They were fired. They were meeting firing squad under Colonel Maria Mugu. It happened in Uganda, but Kenyans ni watu wapumbavu wakusahau. You forget like that warthog, gili. You forget immediately. We must be serious to fight corruption. Raila Molo Odinga has sold us. At Metusa, he has Raila Molo Odinga and Joho. You have heard even Joho, this Coast man, saying, all the time I was in the NASA, ODM, I was keeping secret contact with Kikuyu ruling class dogs. So, never trust these bloody idiots. Joe is a criminal. And we want to clean this country from criminals. And I have said this. Unless you are serious, you can't fight the corruption. We must liberate ourselves from corruption, my friend. And I want Kenyan people to understand what the corruption is doing in this country. And to fight corruption does not need people who laugh. Wale watu wanacheka na wajinga. Wale watu wanadanganywa easily. We must be very serious to fight corruption, otherwise it will never happen. And remember,
since 1963 to this day, 2018, nobody has succeeded in fighting corruption, because corruption starts from the head of state. All ministers has been corrupt. Kenyan people has been ignored. Today, life expectancy in Kenya is so short. Wakenya mnakufa na miaka 48 to 50. Believe me, waisi tu ndio wana succeed kuichi hii nichi. Class system in this country of capitalism. Watoto wakubwa, watoto wa criminal thugs ndio wanasoma, ndio wanatawala nchi hii, ndio wanapata kazi. Maskini wanasaliwa maskini, wanakufa maskini. You are condemned in this country. Wageni, nchi hii imekaliwa na wageni. Fikiria, this is the only country that preaches welcome to Kenya. Kenya yetu hakuna matata. Kumani na zenu, hamuna akili. Amucheni bogo, mumelala. You look in this country, a minister of tourism, Balala, stands at the airport from morning to evening welcoming pedophilias. Tualeti karibu Kenya, hakuna matata. I have never seen such nonsense. Huyu Balala, the Kenya Red Alliance will change this country, but first and foremost, you must, all Kenyan people, wake up from your amnesia and see there is solution, because there is solution to every crisis, to every problem. Listen to us. This country will be liberated from oppression, from Western imperialism, from home guards who control this country. Wasaliti wale wanatawala hii nchi. Mchana mona wa place, usiku wanamda wanakula na adui. During the day they are on the top, at night they are eating and sleeping with the enemy. Ni lazima mnasikiliza what Kenya Red Alliance tells you. We don't have money to bribe to you. We are telling you completely the truth, what you want to hear, the truth. You call yourself Christians, you pray to God, but listen, it is your mistake, gentlemen, ladies and gentlemen. We don't need to come to Kenya and preach to you. You can listen to us and we can liberate ourselves. Believe me, Lenin did it. They changed Russia. Russia was an oppressive country when it was ruled by Tsar of Russia. The great Tsar of Russia. Even the terrible. But they liberated themselves. Nyinyi wa Kenya ni lazima muamuke, musikilize. Sababu hii nchi watu wote wamekuwa wausaji. From the church people, from politicians. You can't, mtoto maskini, this country has only 2 tribes. We have been fooled, cheated. But in this country we have only 2 tribes, believe me. Kuambiwa Mkikuyu ni mbaya, Mkalenjin ni mbaya, Mkamba Masai ni mbaya, hiyo ni uongo. Is divide and the rule. Hii nchi watu tunasafa pamoja. Kenya has only 2 tribes, rich and the poor. Na tumetumiwa, kama kuna watu wametumiwa ni Kenya. Gati has been outside this country over 35 years ago. And I can tell you, really, I eat, I drink, I don't lack anything. But we pity you. That's where we belong. Ulaya ni kwa wasugu. Wasugu wanakaa vizuri sababu wamepigana, wamelima nchi yao, wamejenga nchi yao. They are civilized. They are massive because watu wao hawakuli mapi. Lakini nyinyi watu Kenya mnalala kabisa. Mnafikiria watu wanakuja hapa Europe kuokota pesa. Hakuna pahali mnaokota pesa na hakuna pahali pesa inakotolewa. Hakuna pahali iko pesa kama Kenya. Lakini Kenya imekaliwa na waisi.
waisi after waisi, classes of people, maskini, na ile maskini iko kule imechida. Wale wametajirika Kenya, wametajirika kiasi ya kupita. People fly helicopters. People own lands bigger than provinces. Watu wana pesa. People own insurance companies. People own banks. People own hospitals. Wageni wanakalia Laikipia. Ukienda Laikipia unakuta machamba, what we call ranch, owned by Wabebelu. Jeshi yenu inatumiwa kama malaya, wanapiga na Somali. Ukiingia jela, askari wa jela wanakunyia kwa pit latrine. Jeshi wanakaa kwa pit latrine, hawana hata chakula na wanatumiwa. They are not getting even allowance. Manyumba hawana, wajiko kabisa. Ukiangalia unakuta Uhuru is surrounded by jeshi commandants, Kenyan Navy commanders, chief of the general staff, Mwatete, Samson Mwasese Matako, huko kifua huko mjinga kabisa, wanakaa pale hivi. Jeshi, hiyo ni jeshi gani? Lazima muamuke. And I have said that I have said again and again, this country to be liberated, you must be radical. This country, you cannot change. Even the Bible, you must be radical, my friend, to change this country, because leaders comes and they goes, and Kenya has never had a leader who sympathize with you, who can deliver you. Wale viongozi wamekuja hii nichi ni wasaliti. Ni wasaliti kabisa. But the only thing we can solve this country's problem, because of corruption, you have seen corruption is being done by leaders in power. Lakini wanaongea mzuri, tamutamu, asali, vitendo hakuna. Watu life expectancy in Kenya wanakufa is very low, dogo kabisa. Everybody in this country, especially children, are born zombies. Nyinyi wa Kenya mmekosa kiongozi tu anatawala kama Ngatia. Na nimesema kabisa, that seat is supposed to be Ngatia. Ni Ngatia wati uikarela hau. Ni Ngatia amefaa kukaa hiyo kiti. Mukule, mukunywe, tumuondoe misigo yote ile munabebeswa na hawa macapitalist, sababu ulisaliwa naked and you live this nation naked. Hutachukua hata kamwe, utasikwa hivyo, utakufa hivyo. Kwa hivyo wakati naongea na nyinyi, sikilizeni. Tukimwambia kitu lisikilizeni, lazima mnasikia. We shall win, and we must be radical. And I have said again and again, you cannot change a country without radicalism. Only radicalism, even God himself does not love opportunity, bootlicking people. You must be radical. Hakuna mtu au nichi itajikomboa bila kuwa radical. Kenya mnakanyagwa na jeshi. Jeshi pia inakanyagwa. Raia wanakanyagwa. Mnaitwa raia na ni jina ya kachipa, ya madharau. To call Kenyans raia. You are not natives of Kenya. You are not raia. Nyinyi ni wananchi wa Kenya wazalendo. Kwa nini mnaitwa hawa makafiri hawa? Wacha ujinga. Tusonge mbele kama jeshi kamili. Na muache kuyuba. Hakuna pahali tutapelekwa.